오늘 특별한 응답을 받는 날입니다. Today is a day that will receive special answers. 특별히 지금 우리 신학생들을 위한 RTS 주일입니다. It is RTS Sunday, especially for our seminary students. 우리 후대 책임질 우리 신학생들이 무엇을 준비해야 될 거냐? They are the ones who are responsible for our future generation. So what is it that they must prepare ahead of time? 또 우리 성도님들은 어떻게 해서 주의 종들을 살리는 보호자, 동역자, 식주인 역할을 할 수 있겠냐? And how is it that our believers can be the host and the ones to co-work with the servants of the Lord to help them do their work? 아직 광야 길이 끝이 나지 않고 이스라엘이 지금 가고 있는 중입니다. Now, the Israelites are still taking their path in the wilderness, and it hasn't come to an end. 예, 대부분 사람들은 똑같습니다. And the majority of people are all the same. 세 가지가 있죠. 과거 상처. No, they're trapped by their scars of the past. 이제 없으면 그 발판이 되면 이기는데 거의 과거 상처 가지고 있어요. They could take that as their bulletproof vest, but instead they take it as their past 지금 scars. 이스라엘 사람들은 몇 명 말고는 거의 노예 생활하던 상처, 막 괜히 어려운 상처를 다 가지고 있어요. And other than a couple few from the Israelites, everyone are taking back their scars of becoming slaves. 또 뭡니까? 광야에 가는 고통 And 가지고 then 있는 겁니다. also the torture or the difficulties that they face as they're taking that path. 예, 그걸로 끝나지 않고 미래 불안이 또 있는 겁니다. And then not just that, they also have the anxiety of the future. 지금 광야길 가는 사람에게 이 세 가지가 있단 말이에요. 상처와 고통과 불안, 이 가지고 있는 겁니다. And so these people who are taking this path of the wilderness, they're taking with them their past scars, their anxieties, as well as the difficulties that they're facing. 이러다 보니 병이 들어요. And so because of that, they're facing with illnesses. 근데 마음의 병이 막 드는 겁니다. They have these illnesses in their hearts. 마음의 병이 드니까 제일 먼저 뭡니까? 감사가 사라져요. And because of these diseased hearts, the first thing that goes away from them is thanksgiving. 여러분 마음의 병이 들면 감사가 나와지질 않아요. When you're diseased in the heart, you cannot give thanksgiving. 근데 감사 안 나오니까 이제 반대기 나오잖아요. 불평이 나오고. And because you can't give thanks, of course, naturally you start to complain. 그럼 자연적으로 나는 불신앙을 선택하게 돼 있어요. And naturally after that, you're able to, you start to choose unbelief. 내가 선택을 한 건 아닌데 그 속에 있게 돼요. It's not that you choose it, but you have no choice but to be within it. 참 문제지요. It's a problem. 그러다가 이제는 이 정신병까지 온단 말이에요. And that's when they start to face mental problems, 그리고 막 육신의 병도 오기도 하고. as well as physical problems. 이때 하나님이 중요한 말씀을 주셨어요. And at that time, God gives them a very important answer. 쉽게 말하면 6년 동안 일을 했으면 7년째는 쉬어라고 하는 겁니다. Simply put, he's saying, if you have worked for the past 6 years, on the 7th year, rest. 밭 이런 거 다 쉬도록 해라. And then even let your land rest. 또 너희도 아무것도 하지 마. And for you, don't work at all. 그리고 노예들 일 시키지 마. And your slaves, don't let them work. 밭을 쉬게 하는 건 이해가 되죠. 왜냐 밭을 한번 쉬어야 된다고 안 합니까? Now, letting your land rest, that makes sense. You know that's right. 그래 이걸 보고 안식년이라 그렇게 이야기합니다. And they call this the Sabbath year. 근데 또 사람들은 안식년을 잘못 이해했어요. But so many people misunderstood that Sabbath year. 6년 동안 일했으니까 1년은 그냥 쉬자. 이렇게 이해를 한 겁니다. They simply understood it as, okay, we've worked for 6 years, so now my 7th year, I'm going to rest. 지금은 별로 없어졌는데 한때 목사님들이요. 6년 동안 목회를 하고 나면 1년도 어디가 쉰다 하는 안식년 제도가 있었어요. Now, a long time ago, we don't see this much these days, but there was a time when the churches and pastors, they will do their ministry for 6 years, and on the 7th year of ministry, they will take a Sabbath year off. 물론 한 7년 만에 새로운 힘을 얻으라 이건 좋은 뜻이겠죠. And I'm sure it has very good meaning behind it. You know, on your 7th year, take some rest, gain some strength. 그러나 이게 조금 잘못 이해한 거 아닌가. But I think of it as a very big misunderstanding. 몇 년 전에 광주에 있는 이병무 목사가 나를 또 찾아왔어요. One time, a couple of years ago, Reverend Lee Byung-moo from Gwangju came to visit me. 어르신 제가 보고를 하나 드릴 게 있다래 뭔데 이랬어요. He said, Pastor, I have a report to give to you. And I asked him what it was. 제가 차도 팔라고 내놨습니다. He said, I sold off my car. 왜 이랬어요. And I asked him why. 그것도 계약 다 했다는 거예요.
And so I already made my contract and I did everything. 뭘 했는데? And I said, what contract? 제가 6년 동안 이 교회 짓고 했기 때문에 내년에는 안식년을 갖기로 했대요. You know, I've done my ministry for the past 6 years. So next year I'm going to have my Sabbath year. 그래서 내가 야, 니 누구 마음대로 안식년 그래 하냐? And I said, by whose will are you going to have the Sabbath year on your own? 니가 본부 훈련해야 되는데 그럼 다 놓고 갈 거냐래요. And so you have to do training in the headquarters, and who's going to take your place? 아니 나도 안 하는 안식년을 네가 왜 하냐래. I don't even take a Sabbath year off, so why are you taking that year off? 그랬더니 그 친구는 제 말을 잘 들어요. 알겠습니다. 당장 취소 중입니다. And you know, he listens to me very well. He heard that, and he's canceled all those contracts. 지금도 안식년을 못 누리고 지금 일하고 있어요. And he's still working without taking any Sabbath year off. 오늘 본문은 그런 말씀이 아닙니다. Now, the passage of today is not about that. 2절에 답이 나와 있어요. We have the answer in verse 2. 2절 한번 자세히 보세요. Let's look carefully at verse 2. 이스라엘 자손에게 고하여 이르라. Speak to the people of Israel and say to them, 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어간 후에 when you come into the land that I give you, 그 땅으로 여호와 앞에 안식하게 하라. the land shall keep a Sabbath to the Lord. 지금 중요한 언약을 준 겁니다. And so he's given to us an important covenant. 가나안 땅 들어갈 거니까 들어가서 해라. You're going to go into the land of Canaan, so have the Sabbath year when you go in. 예, 지금 이 언약을 잡아라. Hold to this covenant now. 그 말이에요. That's what it's saying. 그럼 왜 1년입니까? But why is it 1 year? 1년 동안에 다른 거는 하지 말고 아주 중요한 걸 해라. Don't do anything for the next year, but do what is most important. 세 가지입니다. It's 3 things. 지금까지 받은 은혜를 집중적으로 영적 시스템이 되도록 해라. So focus for all the grace that you've received until now to become your spiritual system. 중요합니다. That's very 그게 important. 참된 안식이에요. That is true Sabbath year. 오해하기를 참 안식하면 가만 논다고 생각을 합니다. 아닙니다. 1년 동안에 굉장한 이 축복을 가지고 누리도록 해라. And it's so easy to misunderstand this, that you're simply resting during the Sabbath year, but it's focusing on the grace and answers that God has given to 뭘 you. 말입니까? Through what? 하나님이 주신 것이 내게 내 것이 되도록 하는 영적 시스템입니다. To make this spiritual system of enjoying what God has already given to me. 그러니까 이게 굉장히 중요한 거죠. So this is very important. 뭘 말입니까? What is it speaking of? 호렙산에서 은혜 받고 시내산에서 말씀 받은 거 있지 않냐? No, the grace that you've received on Mount Horeb and the message that you received on Sinai. 하나님이 언약궤 통해 주신 어마어마한 그 있지 않냐? 그거 각인시켜라. And then taking that tremendous thing of the covenant that God gave to us and then imprinted. 새 절기가 뭐냐? What are the 3 feasts? 그 예배는 그 중요한 이 현장 그 축복을 완전히 각인시키라. It's to take the blessing of those important fields and embrace it, imprint it in myself. 쉽게 말하면은 이 영적인 힘을 얻을 수 있는 콘텐츠를 만들고 가라. Simply put, is to make up these contents to have the spiritual strength and then go off. 예, 굉장히 중요한 말입니다. It's tremendously important. 오늘 여러분이 그 언약을 잡으셔야 돼요. And today you must hold on to this covenant. 처음엔 잘 모르다가 여러분이 영적 힘 없으면요 노예가 됩니다. You might not know this, but if you don't have spiritual strength, then one day you'll become a slave. 이런 중요한 걸 다 제쳐놓고 막 그냥 막 쉰다 이렇게 이해합니다. 아닙니다. And you simply think this is a year to rest when you have this tremendous blessing before you. 어떤 그 렘넌트가 너무 어려우니까 제게 장문의 편지를 보냈어요. One remnant, he was going through so much difficulty that he sent me a very long letter. 우리 아버지는 집에만 오면 화를 낸다 이게. He said, you know, when my father comes home, he's always angry. 그리고 우리를 때린다. And then he starts to abuse us. 그리고 어머니를 의심하고 어머니 때리고. And then he starts to doubt his wife and abuse her as well. 나 겁이 나서 집에를 못 가겠다. And so because he's so afraid, he can't go 더 home. 이상 참기 힘이 들다. And it's to the point where he can't wait any longer. 왜 우리가 이리 살아야 됩니까? Why must we live this type of life? 얼마나 안타까워서 그 편지를 보냈겠어요. You know, think about it. I was so frustrated in my heart when I read this. 그 제가 설명해 줬습니다. But I explained to him. 자, 그게 마음의 병, 정신의 병 아니냐. That is the disease of the heart. That is the disease of their mentality. 그게 마음대로 안 되는 거다. And it's not something that they can control. 화내는 게 좋다라는 사람 아무도 없잖아요. There's not a single person that says it's good to be angry.
그 정신병이 딴 거 아니고 뇌의 병 아니냐. And that mental disease is not anything else. It's a disease or illness of the brain. 과학적으로 말할 것 같으면 화가 나는 걸 조절하는 뇌 기능이 없다 이게. Basically, scientifically 그게 약한 speaking, 거예요. they don't have the control levels. They don't have the ability to control their anger levels. 그게 뭐 조절이 되고 편안하게 이렇게 돼야 되는데 그게 조절이 안 되니까 막 부인도 패고 애도 패고 막 이렇게 화내고 이렇게 하는 거예요. And they can't control their anger, and that's why they end up getting angry. They start to abuse and hit their wives or their children. 그걸 좀 막 이게 풀어야 또 약간 이제 내려가는 이런 상황이란 말이에요. It's to the point where they have to do that in order for them to calm down. 그 보통 문제 아닙니다. That's 그렇죠? not your average 그건 problem. 먹어지는 거예요. That's not something that they can fix on their 그런 own. 기능이 없다니까요. They don't have the ability to do that. 여러분 우리 머리에는 기억하는 기능이 있고 잊어버리는 기능이 있어요. In our head, we have the 그렇죠. ability to remember or memorize, and then we have the ability to forget. 근데 그게 균형을 딱 이루어야 되는 거죠. And it has to be balanced 그래야 잊어먹고 기억하지 한계가 많으면 안 되는 거예요. so that you could forget what needs to be forgotten and then remember what needs to be remembered. If one place is too strong, then that becomes a problem. 이게 막 잊어버리는 기능이 너무 많아가지고 막 뭐든지 잊어버리고 다니면 나중에 어떤 문제가 오겠어요. If your ability to forget is so strong and continuously forgetting, what's going to happen? 또 잊어버리는 기능이 없어 계속 기억하는 것만 있다 이 말이에요. Or let's say that you don't forget, but the ability to remember or memorize is very strong. 그럼 그 머리 터져 죽는 거예요. What's 그거. going to happen? You're going to be filled with so many different thoughts. 그게 마음대로 안 된다. It's not controlled by your own. 그래서 하나님이 이 1년 동안에 완전히 각인세 영적 시스템을 바꿔라. And that's why God is saying for that next year, use that year to completely change your spiritual system and imprint to yourself. 그동안이 얼마나 이 많은 상처와 어려움을 당했냐. You went through so many difficulties and you have so many scars. 노예살이가 얼마나 힘듭니까? 그거 살다가 나오지 않았냐. It's so difficult to live your life as a slave, and they came out from 자, that. 가나안 땅 가야 되니까 1년 동안을 집중해라 말이야. 꼭 1년 365일을 말하는 게 아니잖아. 이거는요. 이미 집중해서 영적 시스템을 다. And since you need to go into the land of Canaan for the next year, and he's not specifically talking about 365 days in a year, basically take that time to change your spiritual system. 지금 렘넌트들도 같이 제 메시지를 듣고 있습니다. We have remnants who are listening to my sermon. 여러분이요. 학생 때 정시기도 쭉 하는 사람은요. 어른 되면 반드시 승리합니다. You as a remnant, as a student, if 그렇죠. you're doing scheduled prayer now, then even when you're an adult, you will not be the same. 그 각인이 무서운 거예요. That imprint is very 지금은 scary. 몰라. You don't know this now. 여러분 학생 때 말이죠. 막 이상한 게 각인 딱 깨놓으면요. 나중에 실패가 와. But as a student, if you're imprinted with all these incorrect things, it's later that failure will come to you. 그래서 많은 사람들이 교육이 중요하다라고 말한 거예요. And that's why so many people say education is so important. 그래서 학생 때 들어간 거는 그야말로 100년 간단 말이에요. 평생 간다 이 말이에요. Why? Because what goes in when you're a student, it goes for 100 years. It goes for your entire life. 그러니까 렘넌트 때 어리면 어릴수록 이게 언약을 딱 들어가 있으면 이 사람은 반드시 승리해요. So what if a child is, especially a young child who has this covenant and they live that life, then absolutely they will show in their lives in the 그래서 future. 하나님이 이 말씀을 주신 거예요. And that's why God has given to us this word. 굉장히 중요한 These 얘기입니다. are important words. 두 번째입니다. The second thing. 이 25장 2절은 가나안 땅 들어간 후에 안식하기 위해서 지금 준다고 말씀은 두 번째입니다. In verse 2, it says that this is the Sabbath year that we give to you, that I will give to you once you go into the land of Canaan. 그게 뭡니까? What is that? 미래 시스템을 만들어요. The second thing is to make the system of the future. 여러분 참된 안식이 쉬는 게 아니잖아요. 그렇죠? Now, true rest is not simply just resting. 여러분의 영혼 상태가 편안해져야 안식이지 가만히 쉬는 게 안식이 아니에요. Now, Sabbath, it has to be where your soul, it has to be in peace for that to truly be called rest. 그럼 뭐 감옥살에 들어가 있으면 얼마나 휴식 확실합니까? 막 앉아있지 그러면. If not, you're in the prison, you're in that little cell, not doing anything, how restful should that be? 내 영혼의 상태가 영적 시스템이요. 편안해지는 그걸 말하고 그 시스템을 말하는 겁니다. He's talking about the system of my spiritual system becoming at rest and at peace. 그러고는 이게 뭐냐? 지금 미래를 지금 만듭니다. And then to go and make the future ahead of time. 여러분 이런 시간이 필요합니다. We need to have this time. 오늘 그 언약 잡아야 돼요. And we must hold to this covenant today. 렘넌트에게 미리 할 것 5가지 이번에
대때 얘기했어요. And I told you during WRC that the students and remnants, what we need to do in advance, these 5 things. 누가 뭐래도 미리 본 자가 이깁니다. No matter what anybody says, those who see in advance can conquer. 미리 본 자라야 미리 가질 수 있어요. And those who can see in advance can have in advance. 미리 가져야만 누릴 수 있어요. And only can you enjoy in advance if you possess this in advance. 미리 누리는 사람은 가지도 않았는데 정복인 겁니다. And if you're enjoying this in advance, even if you haven't gone, you're able to conquer in advance. 이 사람은 이미 끝까지 안 갔는데 이미 성취를 한 겁니다. 목표를 가지고 있는 것이죠. And this person, even though they haven't gone there, they already come to their conclusion, their victory, they're victorious. 이걸 체험하라는 겁니다. And so it's to enjoy this and experience 대단하죠. it. Isn't that 왜 체험해야 됩니까? why must 이걸 we 전달해야 experience it? 되니까. Why? Because we need to relay it. 굉장한 날이에요. These are tremendous things. 여러분이 오늘 안식년이란 이 하나님 주신 배경을 이해해야 됩니다. We must understand the background that God has given to us concerning the Sabbath year. 그리고 뭡니까? And then what else? 그래서 이 축복을 누리도록 하기 위해서 이제는 1년 동안은 그냥 성막, 해막, 장막. And so in order to enjoy these blessings for the next year, to enjoy the blessings of the tabernacle. 그래서 이스라엘이 조그마한 나라인데 세계를 정복할 수 있어요. And so that's why even though Israel was a very small nation, they were able to conquer over the world. 이것을 아는 극소수의 하나님의 사람들은 세계를 변화시켜. And these minority of people who knew this blessing, they were able to overcome, go over throughout the world. 여러분 오늘 이 언약 딱 잡아야 됩니다. And that's the covenant that we must hold on to today. 또 이유가 뭡니까? And what is the other reason? 이제는 그냥이 아닌 영적인 능력을 키우라는 겁니다. It's not just to simply do this, but to go and gain and hone your spiritual strength. 자, 내가 영적인 이 시스템도 갖춰야 되고 미래 시스템도 갖춰야 되지만 힘이 있어야 돼요. Now, of course, we need to establish our spiritual system and the system of the future, but we need to have strength in order to establish them. 여러분이 가나안 땅 들어갈 힘이 있어야 된단 말이에요. You need to have the strength to go into the land of 가서 Canaan. 들어가서 살릴 힘이 있어야 되는 You 거예요. need to have the strength to go and survive there. 누가 그랬잖아요. 힘이 없는 정의는 정의가 아닙니다. Someone said, a witness without strength is not a true witness. 내가 아무리 정의를 말해도 힘이 없으면 그 정의는 실현시킬 수가 없어요. And no matter how much this person is telling the truth and knows have evidence, if I don't have strength, then you can't stand up there. 그래서 광야음 지금까지 준 세 가지가 있지 않습니까? 왜 성막을 만들라고 했습니까? And so that's why all these 3 things that they give. Why is it that God wanted to make this tabernacle? 이걸 안식일 날에도 가야 되지만은 1년 동안에만 매일 가라는 거야. And so is to do this throughout the year, every single day. 그럼 전체가 모이면 해망 아닙니까? 모여서 1년 동안 계속 이 은혜를 받으라는 거야. And then together at the tent of meeting, every single day gathering to enjoy this blessing. 그래서 집으로 돌아가면 집에서도 이 음악 하라는 거야. And then when they go out into back to their homes, just do this 한번 again. 생각해 and again. 보세요. So think about this. 이게 이스라엘에게 굉장한 파워를 하나님 주십니다. God has given the Israelites tremendous power. 이 말이 뭡니까? What does this mean? 여러분에게 어떤 문제가 있습니까? What kind of problems do you have today? 있으면요, 진짜 하나님 주시는 참된 안식인 참된 언약을 잡아라 그 말이에요. If you do have a problem, then hold on to God's true Sabbath, His true rest. 여러분이 언약만 잡았는데도 분명히 역사해요. Even if you just hold on to the God's covenant, then absolutely answers will 그래서 come. 이거를 안식년 하니까 뭐 그냥 막 이제 7년째 쉬는가 보다 이렇게 허술하게 생각을 많이 한단 A 말이에요. lot of times we say the Sabbath day or the Sabbath year, and we think, oh, yeah, we're just resting simply on the Sabbath day. 그 배경을 한번 보세요. But look at the background behind it. 여러분의 인생의 중요한 시기를 만나거든 이 축복을 누리라. Whenever you come and face a great milestone of your life, remember this. 여러분의 인생의 고통의 때를 만나면 이 축복을 회복해라. When you are faced with a time of crisis or difficulty in your life, restore this. 여러분이 중요한 데를 가려고 합니까? 이 능력을 회복해라 그 말이에요. It's saying, are you trying to go somewhere very important? Then take this and restore this great blessing. 언약 잡고 기도만 하면 됩니다. All you need to do is hold on to the covenant and pray with it. 오늘 뭐 인터넷으로 우리가 지금 예배드리고 있겠습니다만은 우리 정명 장로 오늘 예배 참석을 안 했는데. No, we're giving our worship together online at this time. 제 친구가 말이죠. 얼마 전에 너무 큰 어려움을 당했어요. Now, it was at one time, this friend, he went through such big difficulty. 완전히 뭐 회사를 뺏겼으니까. It was to the point where his
company was taken away. 그보다 더 큰 어려움이 계속 사업하는 사업 뺏기는데 그러고는 이제 막 갈 데가 없으니까 미국을 갔다니. Now, what's more greater difficulty of that when your business is taken away? And so he went to America. 내가 알기로는 영어도 정말 못하는 걸 알고 있는데 그 미국까지 가서 얼마나 고생이 되겠어. And I know he doesn't speak English at all, so I'm sure he faced a lot of difficulty there. 그러면 거기서 얼마나 고생했겠습니까? And think about the difficulty they faced living there. 근데 내가 그 친구를 딱 보고 이 친구는 승리하겠구나 하는 걸 알았어. But looking at that person, I thought to myself, that man, he is going to be successful. 내가 미국 집회 가면 집회 온단 말이야. So whenever I go to the conferences in America, he comes to the conference. 그때는 우리가 미국 자주 갔으니까 그럼 집회로 오는데 내가 딱 보니까요. 제가 한 메시지 핵심 한 개도 안 놓치고 다 갖고 있어요. You know, he would come to the conferences, and because back then we had these conferences often, and he never lost hold of the core of the messages. 듣는다는 말이 되거든요. It means that he's constantly listening. 우리가 보면 알잖아요. 광고 안 듣는 사람 들은 사람 말거든요. 광고 안 듣는 사람 헛소리 한다니까. And we already know if this person is listening to the announcements or not. 그러니까 메시지 딱 자꾸 기도하고 있는 거예요. And I knew that he was holding on to the messages and praying. 그래서 이 친구는 승리할 수 있겠구나. And I thought to myself, this man, he will be victorious. 그 시간이 바로 이 참된 걸 찾아내는 안식년의 시간이에요. That time for him was this Sabbath year to find what God has given to him. 그래가지고 말이죠. 제가 기도를 진짜 많이 했어요. 우리 다 했겠지만 진짜 많이 했어요. And so I'm sure everybody prayed for him, but I truly pray for this. 본인이 많이 했어요. And he prayed for himself as well. 그럼 완전히 회복했다. And he was completely restored. 그 어려운 것들을 싹 다 기적같이 다 회복돼요. And like a miracle, everything was restored in his life. 그렇게 될 걸 알았어요. But I already knew that would happen. 완전히 다 회복해서 지금은 이제 뭐 세계복음화로 기도하고 있잖아요. He was completely restored, and now he's being used very importantly for world evangelization. 그때 내가 미국을 딱 가니까 메시지 들은 걸 얘기하면서요. 내 앞에 무릎을 탁 꿇는 거예요. You know, when I went to America and we were having the conference, after giving the message, he came to me and he came to his knees. 정말 감사한 날로 기도를 해거든. And he said, Pastor, thank you so much. Please pray for me. 그러면서 뭐라냐? 내 죽을 때까지 은혜를 잊지 않겠습니다. And said, Pastor, I'll never forget this grace until the day that I die. 내가 오늘부터 죽을 때까지 이 은혜를 잊지 않고 형님으로 모시겠습니다. And until the day that I die, starting today, I'm going to treat you like my older brother. 전국 세계에서 장로가 내보고 형님 하는 사람 정명주밖에 없어요. And so it's only Elder Chung that called me a brother in this 좋다. country. And so I said, okay, that's good. That sounds 진짜 good. 완전 회복했다니까. And he was completely restored. 이래가지고 이제 이 회사가 이제 부산에 있으니까 부산을 오고 있죠. And because his company was stationed in Busan, he came to Busan. 지난주에는 전화가 왔어요. But last week, he called me. 형님 얼굴 한번 보고 싶습니다. 이러는 거예요. 그래요. Brother, I want to see your face. And I said, okay. 네, 토요일날 부산 내려가니까 식사하자. I'm going to go to Busan on Saturday, so let's have dinner then. 이게 비서들하고 같이 이제 식사를 다 하는데 오늘 딱 보더니 시계 하나 샀네요. 이러는 거예요. And so we're having dinner together, and he said, oh, you bought a watch. 안 샀다네. And I said, yeah, I picked one up. 저는 시계 매니아니까 매니아 심벌적으로 사거든요. You know, because I'm a watch mania. 어떻게 이렇게 안 나오는데 이걸 보고요. 그럼 이런 말 해야 될 거 아니요. You know, it was only a little glimpse of my watch from my clothes, but he should have said. 형님이 끼고 있으니까 되게 비싸게 보입니다. 이런 말 해줘야 될 거 아닙니까? You know, he should have said, big brother, that watch looks really expensive because you're wearing it. 그거 25만짜리네. And he said, oh, man, that's only $250. 이스라엘 다른 사람들한테 그 시계를 말이죠. 25만짜리 그런 걸 끼고 다니냐고. And he said, in front of my secretaries and all the other people, he said, why are you wearing such a cheap watch? 야, 41만 원 줬어. 내가. And I said, I paid $420 for this. 그러면 그동안 좀 올랐네요. 이래 될 거 아니에요. 어디가 덤태기 썼네요. And then he said, oh, maybe it got a little bit more expensive during this time. But he said, oh, you've been good. 내가 오늘 없으니까 지금 얘기한 거예요. And I'm saying all this because he's not here with us. 그래, 이 말을 왜 하냐면요. 저 친구 보면 진언을 많이 해요. 진언. No, the reason why I talk to you about this is because he always speaks the truth. 가만히 듣고 보면요. 일리 있는 말이에요. And he's very frank, but everything that you say, if you listen carefully, there's a reason behind it. 그래서 내가 오늘 이 메시지를 딱 준비하면서요. 그 고생했던 그 생각이 나. 저래 고생 하나님이 이렇게
회복시키는데 얼마나 이 언약 잡고 기도하는가. And as I was preparing today's sermon, I kept thinking of him and how God made him face all these difficulties, and yet he did not 체험해야 struggle. 됩니다. And we have to 그렇죠. experience 하나님의 this. 참된 안식이 뭔지, 안식년이 아니고 참된 안식이 뭔지 체험해야 돼요. We need to experience not what the Sabbath year, but we need to experience what Sabbath is, what true rest that God gives to us is. 그래 버리면 어떤 결론이 나옵니까? If we truly do that, then what kind of conclusion will we see? 중요한 결론이 나오죠. We see a very important conclusion. 그래 버리면 매년이 안식년이요. If you 그리스도예요. do that, every year becomes a Sabbath year. 뭐 7년 만에 할 필요도 없어. 매일이 안식. You don't have to do the Sabbath year every seventh year. You could do this every year. 이런 결론이 나와줘야 됩니다. That's the kind of conclusion that comes to you. 여러분은 매년이 하나님의 능력과 참된 안식을 얻는 안식년이에요. Every year becomes a Sabbath year where you could truly gain God's strength and His true rest. 지금 이 시간이 참된 안식을 얻는 시간. And this is the time that you gain the 그렇죠. answers of true Sabbath. 복음은 종교하고 달라서 언약만 잡으면 돼요. The gospel is different from religion. All you need to do is simply hold firm to the covenant. 언약만 잡으면 성삼위 하나님께서 역사하시게 돼요. And when you hold to that covenant, 그렇죠. the triune God starts to work upon you. 언약만 잡았는데 눈에 안 보이는 수의 성령께서 역사하시게 돼요. All you did was simply hold firm to the covenant, and unseen to the eye, God's work upon takes 여러분은 place. 오늘 언약 잡고 기도하는데요. 흑암 세력 무너지게 You 돼요. hold to the covenant and you 그렇죠. pray, but all the force of darkness starts to crumble. 오늘 언약만 잡고 기도하는데 보좌의 문이 열리게 돼 있어요. All you did was hold on to the covenant and pray, and yet the throne of heaven opened. 이게 어쩌면 이게 진짜 안식이에요. Now, what is that? That is true Sabbath year. 이 축복을 다 해보는 May you restore this blessing. 참된 안식 시간을 가져라. May truly have that true Sabbath time. 이 결론입니다. That is the conclusion. 하나님이 그래 주신 결론이에요. That is the conclusion that God has given 야, to us. 세상도 미래 두려워하지 말고 참된 안식을 가져라. Don't be afraid of the world. Don't be afraid of things of this world, but have true rest. 참된 능력을 가지라 그 Have 말이에요. true power. 그리고 뭡니까? And then what else? 참된 안식의 교회를 만들어라. Make a church of true Sabbath. 그리고 이 참된 안식의 축복을 가서 후대에게 말해라. And then go and share this blessing to our posterity. 그 말입니다. That's what it's saying. 여러분이 마지막으로 기억이 될 게 있습니다. So there's one last thing that you must remember. 이 이스라엘 민족은 이걸 또 놓친 겁니다. The Israelites still lost hold of this. 또 놓치고 어디로 갔냐? 바벨론으로 또 잡히고. They lost this again, and they were taken captives to Babylon. 이 능력 조금 회복했는데 나왔단 말이에요. They restored this power a little bit, and yet they were taken again. 또 놓치는 거예요. They lost hold of it again. 여러분 당장 현실이 부딪히면 또 놓칠 겁니다. And so whatever you go and face reality, you're going to lose hold of this again. 그래서 또 로마에 속국된 거예요. And that's where they're captives to Rome. 야, 끊임없는 문제가 오고 It was a repetitive problem. 이때 It was at this time. 0.1%의 언약 잡은 사람 통해서 세계복음화 되어진 겁니다. It was through one person, that was 0.01% of people who held to the covenant, that world evangelization was able to take 이걸 오늘 place. 메시지 듣는 여러분이 잡아야 돼요. So you who are listening to the sermon today, you must hold to this. 극히 아무것도 아닌 것처럼 보이는 여러분을 통해서 이 언약 잡은 통해서 하나님은 세계를 살려냈다. Through you who may seem like nothing at all, when you hold on to God's covenant, God will use you to save the 이거는 world. 교만이 아니죠. This is not being arrogant. 나는 이런 사람입니다라가 아닙니다. And it's not simply saying, oh, I'm this type of person. 하나님이 나에게 은혜를 주신 것은 많은 사람들이 이 축복을 모르고 있으니까 그들에게 전달해라. The grace that God has given to us is because so many people do not know this, I am going to relay it. 교회 다니는 사람도 대부분 이 축복 안 누려요. But people who are going to church, majority of them do not enjoy this blessing. 그러면 눈에 안 보이게 딱 있는 존재들을 어떻게 우리가 이게 할 수 있냐 이 말이에요. If 못 that's 누리는 so, 거죠. these people that we cannot see, how can we help them? 만약에 하나님이 눈에 보인다면은 우리 신앙생활이 쉬울 수도 있어요. 그렇죠? If we can see God, maybe our walk of faith will be a little easier. 근데 그게 가짜란 말이에요. But that means it's fake. 예, 눈에 보이는 거는 가짜입니다. Things that you can see with your eyes are fake. 하나님이 영으로 역사, 그래서 예배할 때 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. But God is unseen to the eye, and that's why we say God is spirit, and His worship is worship in spirit and in truth. 예수님께서 마지막으로 And 말씀하셨다. at the end time, Jesus said, 십자가 지시기 직전에 큰 위기를 놓고 말씀하셨어요. before bearing the cross, in front of that great crisis, He 뭐라고 said, what did He 말씀하셨습니까? say? 너희는 마음에 근심하지 말라. He said, do not worry in your hearts. 하나님을 믿으니
근심하지 마라. Do not worry, for you believe in 나를 God. 믿으니 근심하지 마라. Do not worry, because you believe in me. 보혜사 성령으로 너희 역사할 것이니 근심하지 마라. He will work upon you through the thrones of the heavens, so do not worry. 전국 배경이 있으니까 근심하지 And 마라. because you have the background of the kingdom of God, do not worry. 제일 마지막에 예수님께서 이 일을 마치고 난 뒤에 주의 천사들을 보내서 갈릴리 사람들아 그랬잖아요. And then after he finished all his work, he said God will send his armies of angels, and he said, people of Galilee. 이런 영적인 거는 전혀 모르게 되는 거죠 우리가. But a lot of times we don't know these spiritual truths. 바울이 위기 놓였을 때 어떻게 됐습니까? What happened when Paul was facing a difficulty? 죽음이냐 삶이냐 이 위기 놓였단 말이에요. He was in a crisis of death or life. 그때 성경은 뭐라고 기록하고 있습니다. But what does the Bible record? 어제 밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. Last night, the angel of the Lord stood before me and said, 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Paul, do not fear, for you must stand before Caesar. 그걸 말씀하셨어요. That's what he said. 서울교회에서 나고 물어보더라고요. And so the churches in Seoul asked me, 목사님 집무실에 성경 구절 하셔야 돼. 어떤 성경 구절 제일 좋아하십니까? 물어봐요. they asked me, the church in Seoul asked me, well, Pastor, we want to use a prayer passage for your room. What's your favorite Bible passage? 사실 물어볼 것도 없는데 No, they shouldn't really ask me. 1987년 10월 달에 제가 영도에 왔어요. I came to Yeongdo for the first time in October 1987. 저 열 몇 평, 12평짜리 되는 교회 제가 왔다. I came when it was just a 36 square foot meter church in the basement. 이 교회에서 저를 보고 이제 모시기로 했으니까 설교를 부탁한다고. And because they were going to take me in as their new senior pastor, they asked me to give them a sermon. 그때가 87년 10월 달에. And that was October of 1987. 제가 무슨 메시지를 했겠습니까? And what kind of message did I give to them? 사도행 27장 24절에서. It was Acts chapter 27, verse 24. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. Paul, do not fear, for you must stand before Caesar. 그 말이 뭡니까? What does that mean? 복음 전해야 하리라 그 It 말이에요. means that you must share the gospel. 여러분의 생에 복음 전할 일이 있다면 가장 복된 삶이에요. If 그렇죠? your life is meant to share the gospel, then you are the most blessed life. 여러분의 직업 산업이 여러분의 학업이 그리스도께 쓰임 받을 정도로 축복받았다면 가장 큰 복을 받은 거예요. Then if your occupation and career and as a student or education, if you have been chosen to share this gospel of Jesus Christ, then you are the most blessed person. 여러분 남은 생이 복음 전할 사람이 맞다면 가장 복된 사람이에요. And if your 그렇죠? remainder of your life is a life to share the gospel, then you are the most blessed life. 오늘 결론 내야 됩니다. And so you must come to the conclusion 우리 today. 교회가 저 서울에 있는 이마누엘 교회가 오늘 창원으로 장로면 창원의 이마누엘 교회가 세계복음화 교회가 맞다면 끝난 겁니다. Now, if our Emmanuel Church in Busan and Emmanuel Church in Seoul, even our Emmanuel Church in 그렇죠. Cheon, if you are the church to the world evangelization, then that is it. It's 그 어떤 finished. 것도 문제가 될 수 없어요. Nothing will become a problem. 그냥 세계복음화해야 되니까. Why? Because we must do world evangelization. 풍랑만 났는데도 바울아 두려워 말라. We're faced with a flood, and yes, God said, Paul, do not fear. 그 정도가 아닙니다. It is not to that extent. 너와 함께 배 탄 사람까지 살려주겠다. I'm going to save not only you, but the people who are riding this ship with you. 여러분 때문에. Because of 다른 you. 사람도 사는 거예요. Everybody else is able to 아니 live. 망하는 사람 옆에 있으면 옆에 있다 같이 죽잖아요. A person who is failing, because you're next to them, you might fail with them too. 오늘 여러분 이 참된 안식이 뭔가를 딱 잡으시오. Today, you must hold on to the reason, the real, true meaning of what Sabbath is. 2부 때는 이보다 더 큰 언약이 또 나오죠. In the second sermon, we'll hear about a greater blessing than this. 오늘 참된 안식의 날이 되기를 주 예수 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Lord Jesus Christ that today will be the day, a true day of Sabbath. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. God, we thank you. 우리에게 노는 것이 아니라 참된 안식의 날이 되게 해 주옵소서. May today be a true day of rest and Sabbath. 단순히 쉬는 것이 아니라 영적인 힘을 얻는 날이 되게 해 And 주옵소서. may not just be a day of simple rest, but a day that we gain spiritual strength. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.